haircut haircut आम्हाला फ्लेक्चर द्या फ्लेक्चर नाही not looking like fracture in the X-ray. There is some trauma there. There's a swelling. Untuk lebih mihi. Mesti kalau kakak orang sama orang maha kuri deh. Mesti orang buku orang kakak orang masuk di rumah itu. Dokter nolak sadi ini ni. Dia tio customer mau dokter nolak sad kari. Talah jadi sadu. Kuya tak tinggi. Mesti ya. Nung saya ke dokter buat treatment kena ya. उनके डॉक्टर डिस्चार्ज किया क्या ताकि नहीं पूरा बुंजो कौन मत है क्या एक्सरे की कोरा अच्छा ले ब्रांड के इमरजेंसी सार नहीं समूह अब साबुत सार ब्रांड के साबु ले पासे थांगी अब इनके वो साबु के सुमो के आशु सुते चलनी या के अरे सामना इनके अब के पूरा के पूरा थांगी है इनका there should be oxygen here. Okay. We don't have oxygen. अच्छा. That's why the physician is suggested them to refer. So now actually they are not willing. Okay. There is no issue with the. But as such, in the X-ray there is no issue. But sometimes it happens that X-ray some minor injury in the bone, it doesn't now in the X-ray. Okay. So physician will understand better. Okay. So now after she get well a little bit better, then she can go. Yes, she can go. That won't be a major issue. No, that will be major issue. 2 to 3 days will not hamper. Okay. Because it will take some time to recover all this. At least 7 to 10 days to recover all this.